ne devinerez jamais qui j'ai croisé. Elle est arrivée récemment au Canada, mais elle affiche ouvertement sa haine envers les Blancs et notre pays. Vous devez voir ça. What is holiday about it? Fuck you like white people. Fuck you like Westerners and West. Okay, I said white supremacist people, pieces of shit. Halloween is supremacist white It's a people. white supremacist fucking bullshit. And getting to the Halloween shit and white people. Yeah, white people. White people. A million times. Free Palestine. Israel. Canada. Quebec. And the French language. The English language. All the West. The white supremacy. The patriarchy. We all have to demand the deportation of Mark Miller. We are here to disrupt. You initiate your own action. You initiate your own disruption. You're all racist and you all, okay? That's my answer. That's my answer. And now you are spitting Answer my on the question. people who live here. Your fucking country is killing my people. Do you know that or not? But why are you not standing with Answer my Iran? fucking question! Alexa Lavoie pour Rebel News et aujourd'hui, je reviens sur une histoire qui a fait les manchettes à travers le monde. Celle d'une réfugiée palestinienne devenue virale après avoir craché au visage des Canadiens et de leur culture en filmant des décorations d'Halloween. Like, is this fucking okay? What's the fun about it? Like, what is the fun about it? What is civilized about it? What is holiday about it? Fuck y'all. Fuck you like white people. Fuck you like Westerners and West. Like, I don't know what to say. Like, fuck everyone. Samedi dernier, j'ai croisé cette femme, Samar Agdour, alors que je me rendais à une manifestation organisée par des Iraniens à Montréal. Comme on pouvait s'y attendre, puisque cette femme soutient ouvertement ce qu'elle appelle la résistance à Gaza, autrement dit le Hamas. Hamas is a terrorist group. No. It's a resistance. No, Hamas. It's a resistance. I'm sorry. Elle quittait les lieux plutôt que de participer à la manifestation. Je l'ai questionnée au sujet des commentaires qu'elle a faits à propos du Canada, ainsi que les remarques qu'elle a tenues sur les personnes blanches. I just want to ask you a question. You actually spit on Halloween, Halloween decoration, and you say "F white people." Can you actually explain what you mean by that? I don't want to talk to you. Why do you say "F white people"? That's none of your business. You just arrived You're here. harassing me. Why did you came in Canada if you hate the white Off. people? I don't want to talk to you. Can you explain a little bit why Can did you you? fuck off? I'm gonna call the cops on you. You say "F white people." You as well. She's already asked you to leave her alone. Why don't you walk I want to know why she actually spit don't wanna on talk to a Halloween piece of- decoration and say "F white people" Yeah, because it was international. Oh, mind your own business. Go cover that Zionist protest. That's your business. Piece of shit. Ce n'est pas la première fois que nous voyons Samar Agdour dans des manifestations. C'est une militante pro-Hamas qui participe régulièrement à des rassemblements. Government and the IRCC is complicit in Candidates who stand as Antigo goes directly to the Israeli army. مريم أمين صالح أبو النجا مالك أنس فهيم الغول. Selon son profil LinkedIn, elle travaille au Centre d'aide sociale aux immigrants à Montréal. Mais qui est exactement cette femme qui a été largement mise en avant par plusieurs médias traditionnels, dont plusieurs ont contribué à faire pression sur le gouvernement pour accélérer l'admission de réfugiés palestiniens au Canada? You know that your story got international. That's your job to harass people. You know that your story got international. Yeah, I'm proud of it. So you just arrived here in Canada. That's where You are you immigrated here, but you spit Where are you on from? the people that live Where here are with you? their Answer culture. my question. Where are you from? I'm from here. No, you're not fucking indigenous. You're white as Where are you from? Actually, my dad is indigenous. No. Yes. And your mom? No. Okay, where she came from? So you came here, you Answer my immigrated question. here, Answer and now my question. you are spitting Answer my on the question. people who live Because here. your fucking country is killing my people. Do you know that or not? Do you know that or not? Your fucking Canada, the government, is funding Israel to genocide my people. Your dad Hamas. is indigenous. This Hamas fucking system- attacked Israel on October 7th. You asshole. You asshole. You just like this bullshit to go like have views, right? That's your job. Your
fucking ugly. Yeah, it doesn't work because You're really fucking ugly. How do you can you came here That's to none of immigrate your business. and you are spitting on the people that who is live spitting here? The people that genocide my people. So why did you Ask choose to your come dad here then? about the genocide committed here in Turtle Island. Why you didn't move to Ask a Muslim your country dad then? about the indigenous people that got genocided here in Canada. Why you didn't move to a Muslim country? That's none of your fucking business. Is it under your name? You get to decide who comes here? Fuck off, piece of shit. White supremacist piece of shit. So you Ask think that your all dad. Canadians are like that? Ask your dad about the genocide if he is indigenous. The genocide that's still being committed here. Do you condemn Hamas? I condemn you, white supremacists. Il est important de rappeler qu'en raison de la présence de membres du Hamas et d'autres groupes radicaux à Gaza, le processus de vérification des demandeurs d'asile doit être extrêmement rigoureux. Voici ce que j'ai pu découvrir à propos de cette femme. Samar Al-Dour est originaire de la bande de Gaza, où elle vivait avec son mari, Mahmoud El-Khaloud, un nom sur lequel nous reviendrons dans un instant. Elle est mère de 3 enfants, dont sa fille aînée souffrait d'une paralysie cérébrale sévère affectant sa vision, sa mobilité et sa capacité à s'alimenter. En 2017, Samar aurait obtenu une bourse et un visa pour étudier en Ohio, aux États-Unis. Elle a quitté Gaza avec 2 de ses enfants, laissant derrière elle sa fille gravement handicapée, ainsi que son mari qui, à l'époque, n'avait pas obtenu l'autorisation de sécurité pour quitter Gaza. Ce n'est qu'en 2018 que son mari a pu finalement la rejoindre aux États-Unis, laissant derrière lui leur fille qui est restée à Gaza, car ils n'ont pas réussi à trouver un moyen de transport adapté pour cet enfant qui était extrêmement malade. En 2019, après avoir terminé ses études, Samar et sa famille ont demandé le statut de réfugié au Canada. Cependant, à l'époque, il était impossible de demander l'asile depuis les États-Unis en raison de l'entente sur les tiers pays sûrs entre les 2 pays. Cela signifie que Samar et sa famille ont très probablement traversé la frontière illégalement à Roxham Road, comme des milliers de migrants l'ont fait durant cette période. Pendant plusieurs années, leur compte sur les réseaux sociaux contenait très peu de publications sur Gaza et aucune sur leur fille restée là-bas. Ce n'est qu'après le 7 octobre 2023, lorsque le Hamas a massacré des civils innocents en Israël, que Samar et son mari ont commencé à faire activement campagne pour faire pression sur le gouvernement canadien afin d'accélérer l'entrée de réfugiés palestiniens, y compris les membres de leur propre famille. Dans plusieurs apparitions médiatiques, ils ont utilisé la situation tragique de leur fille afin de faire pression sur le gouvernement, allant même jusqu'à blâmer le Canada pour sa mort, malgré le fait que c'est eux et non le Canada qui l'avaient laissé en arrière pendant 5 à 6 ans avant l'attaque du 7 octobre. Samar a même été arrêté et accusé d'harcèlement après avoir participé à des actions de pression devant le bureau montréalais de Mark Miller, ancien ministre canadien de l'immigration, où elle a campé pendant plusieurs jours. Les accusations ont finalement été abandonnées. Dans plusieurs de ces vidéos militantes, on peut la voir manquer de respect aux policiers, perturber des espaces publics, glorifier les événements du 7 octobre et appeler les gens à intensifier les actions perturbatrices. Voici quelques exemples. We are here to disrupt. We are here occupying the entrance of Labhes. You don't have to wait for any other group to initiate a protest, a sit-in, an action. So you can join. You initiate your own action. You initiate your own disruption. You're all racist and fuck you all, okay? That's my answer. That's my answer. No, you're white supremacist as well, even if you're Indian. I don't give a fuck. As long as you're applying the rules, I don't give a fuck about you guys, okay? You're all racist and bastards. That's it. No. Against no one. I'm for the peace, okay? So No, f*** the peace. F*** the peace, okay? You don't condemn I Hamas? condemn you, white supremacists. Are you a Hamas loyalist? Do you listen? Do you have a brain here? Do you listen? Are you a Hamas loyalist? Do you use your ears? I'm asking you. Do you use your ears? Do you use... Shut the f*** up. Why you... Do you use it's your right. ears? Why do you hate Canada if
You moved here, but you hate white Canada. supremacist pieces of shit like you. And you hate our culture. I hate pieces of shit like you. And you hate Halloween. Do you hear what I'm saying? Again, do you use your ears? Do you use your brain? Do you have any You here? want to say to Canadians what you feel about them? Waiting for security and police to come here. This woman, I don't know if you remember, but she saw some Halloween decoration in Montreal. She filmed herself literally saying like, fuck white people, fuck Canada. And you can see she just immigrated. She's not, do you want to say deportamas.com? Fuck you, asshole. I'm not gonna say what you're telling me to say because like you say what the politicians ask. So deportamas.com. Fuck you, asshole. White supremacist head, piece of shit. Fuck you. Son ex-mari, puisque selon sa mort, il pourrait avoir divorcé, Mahmoud El Khaloud, qui, selon LinkedIn, travaille pour Air Canada, a lui aussi utilisé les médias pour faire pression sur le gouvernement afin d'accélérer l'arrivée de sa famille au Canada. Mahmoud a également exprimé publiquement son soutien au Hamas. Merci à Léviathan pour son travail de surveillance de l'extrémisme au Canada. Dans l'une de ses publications, Mahmoud El Khaloud exprimait son souhait de venger le sniper qui a éliminé son bien-aimé Yahya Sinwar, l'architecte du massacre du 7 octobre, en écrivant en arabe « Vous serez piétinés ». Sur son Instagram, Mahmoud El Khaloud a même rendu hommage à un homme libéré de prison pour avoir poignardé 2 Israéliens. Mahmoud El Khaloud a également affirmé qu'un homme nommé Dr Ahmed Hassan El Khaloud, détenu par les forces israéliennes et ayant admis être membre du Hamas, fait partie de sa famille. Cependant, je n'ai pas été en mesure de vérifier et de confirmer le lien familial exact. Mahmoud affirme que la confession de cet homme aurait été obtenue sous la contrainte. Cependant, une source bien placée m'a confirmé que les déclarations dans la vidéo sont authentiques et qu'aucune coercition n'a été utilisée. وظيفتك الحالية مدير إدارة مستشفى كمال عدوان. إمتى انضمت لحماس؟ 2010. إمتى آخر مرة ماركت تدريب عسكري؟ 2010. شو رتبتك في حماس؟ رتبتي عميد. Mahmoud tente également de faire venir son frère au Canada, un graphiste qui, selon ses propres réseaux sociaux, exprime lui aussi son soutien au Hamas. Dans une publication, on peut voir des enfants regarder Abu Abaïda, le porte-parole du Hamas, avec la légende en arabe « L'héritage des jours difficiles, une génération qui a un véritable modèle ». So this woman was seen during Halloween walking around the neighborhood and literally spitting on our culture, our Christian culture, because Halloween is a Christian culture. And she said, fuck white people, fuck Canada. But funny part, she's not a citizen. She moved here recently. And she thinks that she can actually just spit on the very people who welcome her I did not here. say that. She's lying, and I want to say free Palestine. If this is what you We want have to the hear. video of you. I You did not film say yourself. that. No, you say said fuck that. white people. Yeah, fuck white supremacist people. No, you say that You following twist the the word. Halloween, You twisted Halloween decoration. I don't care about what you have heard about that, okay? I said fuck white supremacist people, pieces of shit like So you. Halloween is supremacist white It's a people. white supremacist fucking bullshit. Look Where at you. did you Your learn face that? is so ugly. Where did you learn Your that? face is so ugly. So Oh my now God. Halloween Free is a Palestine and white fuck supremacist people. Free celebration. Palestine. It's saying, All according to her. Palestine. Do you like Christian? Free Palestine? Do you like Christian? Jesus is Christian, motherfucker. Jesus is from Palestine. So Jesus is Palestinian. now we are actually like Jesus is redoing Palestinian. history. Mind your own business, you No, asshole. actually, Jesus was actually Jewish. Oh my gosh, you know about history. You really know about history. So You really know this about woman who literally tried to change the narrative and change what she actually said Oh, on wow. camera. Wow, what a fucking professional journalist you are.
piece of shit. Nous avons permis et continuons de permettre à des individus d'entrer au Canada qui importent leurs conflits ici, qui méprisent notre culture et qui soutiennent ouvertement des organisations terroristes. Samar Al-Kadour et son mari n'auraient jamais dû être autorisés à immigrer au Canada. Si vous êtes d'accord, vous pouvez signer la pétition sur deporthamas.com dès maintenant. Why are you not going to protest with the Iranian who are fighting to get their country back? No, go. Women cover got that. oppressed? Go. Oh yeah, really? What about the girls murdered at schools in Iran? But why are you not standing with Answer the my Iranian? fucking question. You're fucking ignorant, empty here. No. Go to the protest. You like that? You like that shit? Go do it. I know where you're going. You're Go do going it. to the loyalists. You know nothing about me. Khamenei You know loyalist nothing protest. about me. You know nothing about me. I think I know. You go cry at night. Oh my So, gosh, you did not get a nice. So now food. she's like following us because she wants attention. Oh yeah. You know, Me, she's I want seeking She attention. followed me all the way. Yeah, because from you the had entrance to of the explain mall yourself why you to say harass me. white you people. Fuck you, asshole. You white supremacist asshole. Fuck you, white supremacist asshole. Yeah, go enjoy your day. Go. Piece of So why are you not going to protest with them? It's none of your business. Because you support a regime that oppresses women. Don't talk about oppression, you white supremacist asshole. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié mon reportage. Je vous invite donc à signer notre pétition à deporthamas.com, de la partager et n'oubliez pas surtout de la signer.